V. And I'm Jay. And we are The ABJ Productions. At nandito kami ngayon sa another part of the house, ang kitchen. Yun. Because we're going to teach you how to multiply two-digit numbers by another two-digit numbers that ends in zero, mentally and magically. Wow! Pero, teka, anong kinalaman ng kitchen sa topic natin ngayon? Wala. Bakit? Kailangan ba lahat may meaning? Syempre, kukuha daw tayo ng pagkain dito sa ref. Mao! Si Kuya Kuya Mon! Joke Gawa lang. ng food. Joke lang yan. Because, gagamitin natin itong ref sa pagtuturo sa inyo ng topic na yung araw na yun. So, paano? Simulan na natin. Sure, go! So guys, kung natatandaan na yung last topic namin before, in multiplying or squaring two-digit numbers, minultiply namin yung extremes mentally. And mabilis siya kasi ganito yung ginawa namin. So go, Kuya Von! Okay. And for our first example, okay. So, here's our first example. 28 times 40. Bakit 28? Twice the Valentine's Day. Oh, bakit 40? Kasi yun yung masaya. Anong masaya? Ano yun? 40! Sakit? Ang ganyan na. Okay, so first step in multiplying two-digit numbers with a two-digit number containing 1 0 on the ones place. So first step there is itong 0 na to. Isang tabi nyo lang muna sa utak nyo. Imagine this is in your mind, guys. Right? Imagine this is in your mind. Yung 0, isa tabi nyo lang. Gagamitin nyo yan mamaya. Okay? Learn how to do it. So, after we set aside the 0, ang matitira dito is 28 times 4 na lang. Of course, the usual, 28 times 4, mahirap siyang gawin ng mabilis sa utak. So, I will teach you how to multiply 28 times 4 really fast. So, first step there is break down the two-digit number into its ones place, which is 8. And then tens place, which is actually 20. Because 20 plus 8 is 28. Ang first mo na gagawin natin, 20 times 4. 20 times 4 will be 8 and 0. Stop. Na-multiply nyo na yung tens place ng two-digit number dun sa one-digit number. So 20 times 4 equals to 80. I want you to do this one. After you multiply 20 and 4, isipin niyo sa mind ninyo, plus agad. Plus, tsaka nyo i-multiply yung next. What is the next one? Yung naiwan. Balikan natin. Oh! Okay. 8 times 4 32. will be 32. Hindi naman alamin. So, ang ginawa natin kanina guys, 20 times 4, tapos nakuha natin 80 plus 8 times 4, 32. So, nasa mind nyo, si 80, hinold nyo siya. So, 80 plus 32. 2, 8 plus 3 is 11, 112. 112. Last step, guys. Yung 0 na hinold on nyo kanina, nung simula, ilagay nyo na dito. Thank you. Thank you so much. Ilagay nyo na dito. Kakalimutan. Si 0. I-bring down nyo lang. Paano parte siya ng buhay? Yung parte siya ng answer, guys. So, the answer is 1120. 0. Check nga natin sa calculate. Okay, ang ating magical calculator. So, 28 times 40. 120. Ah, galing. Awesome. So, ganun siya, guys. Step by step. Sa utak ninyo, ganito yung gagawin nyo. Okay. Another one. So, Another one. So, next example. Okay, for next example, so example number 2, 37 times 20. Again, first step, mabilis na to guys, mabilis na. Alright. So, isang tabi nyo, sa isip nyo si 0, 37 times 2. So, yung 37, Gawin natin. gawin natin 30 and 7. 7. So, first is 30 times 2 will be equal to 60. 60. 60, okay. 60 plus, okay, 60 plus 7 times 2, 14. 14. Parang buhay ko. Ang gulo. Oh! Parang gano'n din ba? Nahulog? Pero sinalo ba? Hindi. Oh. Oh! Okay, so tabi mo na natin yung buhay mo. 60 plus 14 will be equal to 74. And then, 74. And then, yung 0 na to will be
bring down. So, 740. Guys, you can solve this from left to right. Pwede yung bigkasin agad yung mga numbers doon sa hundreds place or kung ano ang pinaka farthest left. Kasi hindi naman sila usually magbabago. Okay, so So, ready na ba kayo para sa mas mabilis, mas kapanapanabik, at mas magical na pagme-mental man? yes, Ready. ready na kami. Ayan, so may mga prepare akong papers dito. So, ayan. Tatlo sa kanya, apat sa Tatlo, akin. pero hindi ko alam kung anong pair yung lalabas dyan. Yes. So, meron akong 2-digit number na tatlong numbers dito. Get, try natin. Taon natin. Wala aking nakabahan ako. Sino kalaban to? Wala. Huwag ka nasasabay ha. Okay, at this moment, magbibigay tayo ng random 2-digit number with a 2-digit number with 0. Dahan-dahan lang natin muna ng i-mental man. Bakit sa atin pwedeng magdahan-dahan sila bigla-bigla? Okay, Let's start. 1, 2, 3, go. So we have 21 times 80. 80. So first step, 0. Alisin muna. So 21 times 8. 160. 160 because 20 times 8 is Ah, 160. 160. 160 plus 1 times 8 is 8. 8. So 168. Thus, i-bring down yung 0. 160. 608. Okay. 1680. That's very good. Kailangan pa ba i-calculate? Oh, yung next na lang i-calculate. Okay. Next, 1, 2, 3, go! Wait Ay, lang. wala man ang calculate. 50 hirap. times 8 times 86. 400. 400. So, pwede nyo agad ligay. 4, 100. 400, tapos 5 times 6, 30. 30. So, 4, 3, 300. 4,300. Yun yung sinasabi ko, guys. Left to right. Pwede nyo nang sabihin. Check sa natin. Ano ulit? 50 times 4,300. Tama na. One more. 1, 2, 3, go! 56. 50 times 5 times 5. 25. 250. 250. 2,800. Tama ba? 2,800. 2800. Tama, 2,800. At natapos na naman ang isang gabi o araw na hindi kayo nag-solve mag-isa. At sana hindi kayo nagsisi. So, stay tuned for another magic here on ABJ Productions! Thank you!